No näin on yhdestä aiheesta aivan toisen. Mitä Turussa järjestetään tänä viikonloppuna Turku Sex-messut ja me olemme saaneet tänne studioon aikuisviihteen kansainvälisen tähden. Hän on paitsi esiintyjä myös piinkova businessnainen. Welcome, Katsuni. Thank you. You have a quite interesting start in the adult entertainment business because you originally studied politics and literature and you've said that you were very shy about your body. So why did you start in this business? Maybe because I wasn't made for this business. It was when I started to do porn, I had no idea I would have a real career. It was more a game and a challenge. And it was more like a new, exciting experience for me. So, yeah, because I was shy and because I had no experience, I wanted to start something, different. You wanted to challenge yourself. Exactly. And in the end, I really liked it. So now it's my job, but it's still a game too. Kysyin Katsunilta ihan ensimmäiseksi sitä, että kun hän tuli tänne alalle hyvin erikoisella tavalla, hän opiskeli alun perin siis politiikkaa ja kirjallisuutta ja on sanonut, että hän oli hyvin ujo vartalosta, että miksi hän nyt sitten aloitti tässä aikuisviihdebisneksessä. Hän sanoi, että ehkä juuri sen takia, kun oli ujo ja epävarma, niin hän halusi haastaa itseään ja kokeilla jotain aivan uutta ja sanoi, että hyvin on viihtynyt tällä alalla. You say that you like the business. Why do you like the business? First, to be honest, I like the job because it's about pleasure. It's about having pleasure, about sharing, about showing the pleasure on camera. So this is, of course, my first motivation. Then this job gives me a life that I would never dream of before. I'm very independent. I am my own boss. I travel all the time. I meet all kinds of people. Each day is different, and I'm learning. It's not just about having a job. It's about learning for yourself and improving yourself. So it's a great sexual experience as a woman, and it's also a great way to discover the world. Because I travel all over the world. As you can see, I'm now in Finland, and it's I feel very free, very independent. Kysyin sitten, että kun hän kerran sanoi, että hän pitää tästä alasta, että miksi hän siitä sitten pitää. Hän sanoi, että hän pitää siitä sen takia, että on miellyttävää näyttää nautintoa kameralle ja tuottaa sitä nautintoa ja saada tietysti sitä nautintoa, mutta sen lisäksi hän on hyvin itsenäinen. Hän saa olla oman itsensä pomo, hän matkustaa paljon, hän oppii tästä paljon, hän saa paljon erilaisia kokemuksia koko ajan. I have to ask a question that I've been wondering about, and I'm sure a lot of people wonder when a lot of adult entertainment stars say that they actually enjoy what they're doing, they enjoy the sex in front of the camera. And as a lay person who is not in the business directly, I think that cannot be true, that you're acting. Really? And the camera is on. How can you really enjoy it? That's terrible that you think that. I mean, it's a job, and of course, it's not natural. When the producer, the director tells you, okay, at 9 o'clock a.m., you have to be there, you must dress like that, and you're about to have sex with this man, this woman, this way, the way we want. Of course, it's not a natural desire, but then it's all about your mind, when you are made for that. I mean, when you love men and women and you love sex, you feel comfortable with your body and you are here to enjoy. Of course you can have pleasure. Of course you can really, it turns you on, but it's if you want to. If I arrive on set, like for any other job, if I arrive on set and I'm not into it and I don't want to share and I'm negative with people and with myself, it's not possible. So yes, it's possible to enjoy, and on many different levels, like physically, but also mentally, and and also because it's a fun job. So yes. Haastoin häntä hieman. Kysyin nimittäin sitä, että kuinka nyt oikeasti on mahdollista se, että nauttii seksistä kameran edessä, koska näinhän suurin osa aikuisviihdetähdistä sanovat, että todella nauttivat siitä, ja kyseenalaisti tätä hieman. Hän sanoi, että voi ei todellakinko kyseenalaista tätä, että kyllä se on ihan totta, mutta kysymys on tietysti siitä, että pitää asettaa aivot niin kuin oikeaan asentoon, että jos tulee negatiivisena kuvaustilanteeseen, niin ei siitä silloin mitään tule, että pitää asennoitua asiaan ja ottaa se niin kuin ilolla vastaan, koska hän rakastaa miehiä ja naisia ja työtään, niin kyllä se ihan oikeata se nautinto on. But what is the biggest challenge then when you do movies?
When I do movies, I don't have any challenge anymore. Before, as you know, I was shy, so for me it was already a challenge to do porn. Now my biggest challenge, I would say, is to do something outside of the adult industry, because the adult industry is my world, you know, so I know everything about it. So now my goals are more about express myself in different way. Like for example, I'm writing my book about my experience in porn as a woman, about sexuality. I'm working on a new show. So for me, my challenge are still related to sensuality, to pleasure, but I want to express myself outside of just porn. Kysyin häneltä, mikä on sitten suurin haaste tässä hänen työssään. Hän sanoi, että varsinaisesti tässä aikuisviihteessä ja elokuvien tekemisessä ei enää ole haastetta, ja niin paljon haasteet ovat nyt muilla saroilla. Hän itse asiassa tällä hetkellä kirjoittaa kirjaa itsestään, kirjoittaa kirjaa siitä, että minkälaista on olla nainen tässä viihdeteollisuudessa. Hän kirjoittaa seksuaalisuudesta ja hänellä on myös muita projekteja, eli ne haasteet tulevat aivan muualta. I have to ask you, you've said that you want to shed some of the shady reputation that the adult entertainment industry has. You want to change that, but at the same time, it is well known that a lot of girls or women are driven to this industry not by their own will. So how can you defend an industry that does have problems like human trafficking, for example? Yeah, it's complicated. It's not so easy to give a definition about own will, because we are all, I mean, even myself, I can say that, yes, I was free to do this job, but of course I made this choice for many reasons. You know, you're always driven by something, but it's very, very, very important. That's very important to make the difference between porn, prostitution, and then sexual traffic. You know, we are not slaves. Maybe in some countries there are some people who manipulate women, or they try to use them. But it's not because we are working with our body, it's not because we have money for sex, that we are submissive and that we don't consider ourselves. You know, it's a business. So I'm aware that I am a product, but I am the boss. I'm the one who decide to show my body and to sign the contract so people can, in fact, use my image and sell it. But do you recognize that there are situations where women, for example, come from very difficult situations and don't really have a choice? I think that they're pushed into the business. You always have the choice, but that's true that for a girl who is 18 years old and she didn't go to school, or she has no family to help her, or no one to help her, yes, it can be complicated. But the industry, the adult industry, is very professional, especially in Europe, in USA. Then maybe if you go to East Europe or maybe in some other countries, it will be different. But it's a real industry. So yeah, there are always many different people sides. who are not happy in their job, and it's not just about porn. I see, you know, in France we had many issues because some people just killed themselves. That's terrible. They killed themselves, or they are depressed because they are not happy in their job. So it's not just about porn. Maybe we are more sensitive about porn because it's about sex and women, but the question is much more larger than just porn. Pitkä vastaus tuli, koitan vähän lyhentää sitä. Kysymys oli siis siitä, että Katsuni on sanonut, että hän haluaa hälventää näitä ennakkoluuloja, joita on aikuisviihdeteollisuutta kohtaan, mutta sanoin, että samaan aikaan on ihan tosiasia tietysti se, että on olemassa tyttöjä ja naisia, jotka joutuvat vähän tahtomattaan tähän teollisuuteen mukaan, ja ihmiskaupastakin on ollut puhetta. Hän sanoi, että tämä on vaikea kysymys se, että joutuuko omasta halustaan vai haluaa vastaan mukaan. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että suurin osa tekee kyllä itse sen päätöksen, että haluavat sinne mukaan, että heitä ei pakoteta mihinkään, mutta myönsit kyllä, että tietysti näitä ongelmiakin on olemassa. Siinä lyhyesti, mitä hän sanoi. I just want to add something. It's just makes the difference between what you see in a movie and the reality. It's not because in a movie I will be very submissive. It's not because I will have rough sex. That it means that I'm not
enjoying. You know, there is a difference between the fantasy and the game, where I play the submissive woman, and real life where I'm a businesswoman. Yes. Hän halusi vielä tehdä eron siitä, että elokuvissa hän saattaa esittää naista, joka on alistuva, mutta hän halusi tehdä sen eron, että se on vain fantasiaa, se on esitystä. Hän oikeassa elämässään on aivan sitten toinen henkilö. We still have time for maybe just one question from our viewers. Let's be very quick, maybe we can take two. How did you feel after your first day at work? I was so excited. Seriously, right before I was nervous because I wasn't confident at all. And my very first scene was with two performers. It was just to make a test, and I was so wow. I just wanted to do more, and this is why I kept going. Kysyin häneltä, että miltä tuntuu ensimmäisen työpäivän jälkeen. Nämä ovat siis katsojakysymyksiä. Hän sanoi, että hän oli aivan innoissaan, teki 2 ihmisen kanssa ensimmäiset koekuvauksensa ja halusi sen jälkeen vaan tehdä lisää. Shortly, one more question. How has your work affected your personal relationships? Wow, that's a real question. That's true that it's very difficult to have a healthy relationship when you do this job. To me, it doesn't really work. Even if I had different boyfriends when I was doing porn, it's complicated because when you are in love, I may do porn, I may be very crazy sexually. When I'm in love, I don't want so much to have sex with someone else. I belong to the other one, so that's not easy. Kysyn vielä häneltä vielä viimeisen katsojakysymyksen, että miten tämä työ vaikuttaa sitten henkilökohtaisiin suhteisiin. Sanoi, että se on kyllä vaikeaa, koska rakkaushan tulee aina ehkä siinä vähän ongelmaksi. Thank you very much, Katsuni, and have a good time in Turku. Thank you.